In this lesson, we will see together les indéfinis, but more precisely, we will see aucun. So, of course, the question is, what are les indéfinis? So let's try to see that together. Indefinite words in French are used to refer to non-specific or unspecified people, things, or quantities. So this is the first point. Second point that is extremely important. They often express concepts like quantity, frequency, or degree without specifying exact details. And this is a key thing with les indéfinis. You don't specify exact details. And the last point, they play a crucial role in constructing sentences that refer to indefinite or unspecified concept. So clearly, if you don't really want to be specific, you will have to know and master les indéfinis. So in this lesson, we will see aucun, and the indefinite aucun can be translated to no, none, or not any in English. So we will see 4 examples with aucun. Je n'ai aucun doute sur ses compétences. Je n'ai aucun doute sur ses compétences. Il n'y a aucun problème avec cette solution. Il n'y a aucun problème avec cette solution. Je n'ai reçu aucun invité chez moi cette année. Je n'ai reçu aucun invité chez moi cette année. Aucun élève n'a réussi à résoudre ce casse-tête. Aucun élève n'a réussi à résoudre ce casse-tête.